Greetings to you all. Welcome to Class 7, Term 3rd, Social Science, Civics, Unit 2, Market and Consumer Protection. So dear children, today we are going to do the book back exercise. So first let us see the summary. Nowadays, consumers are needed to be treated like a king as they bring business to the seller. Previously, consumers needed to be cautious before buying any product. But these days, sellers needed to be more cautious before selling any product as due to policies introduced, government laws, consumer protection, NGO, non-governmental organization, and the increased competition in the market. Though the consumers are protected by policies and laws, lack of awareness prevails among the consumers. The need of the hour is consumers are empowered towards their rights and protection. Fine children, அதாவது இப்போ விற்கிறது வாங்கிறது மார்க்கெட் ஆல் தட் திங்ஸ் பீப்புள் ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல் காஷியஸ் அண்ட் அவங்க ரொம்ப காஷியஸாக இருக்கணும், கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். Commodities, it means trade goods and supplies. Prevalent, very common or frequent. Cluster, it means a grouping of a number of similar things or bunch. Instantaneously, immediately, without hesitation. Spurious, invalid or fake. Vulnerable, attacked either physically or emotionally, helpless. Redress, compensate, remedy or rectify. Pecuniary, relating to money, financial. Fine children, now let us see the evaluation part. Choose the correct answer. In which case a consumer cannot complain against the manufacturer of a defective product. So எந்த கேஸ்லையாக்கும் ஒரு கன்சியூமர் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியாது டிஃபெக்டிவ்னு சொல்லி. First point, date of expiry unspecified, price of the commodity, batch number of the commodity, address of the manufacturer. இப்போ இந்த 4 ஆப்ஷன்லேயும் ஒரு கன்சியூமர் அதை வாங்கி யூஸ் பண்ணுறவங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியாது. இதுக்கு எதுக்காக்கும் பேட்ச் நம்பர் ஆஃப் த கமாடிட்டி, பேட்ச் நம்பருக்கு மட்டும்தான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியாது. ரிமைனிங் எல்லாத்துக்கும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்குது. ஆல் ரைட்ஸ் ஹேவ். செகண்ட் ஒன், consumers face various problems from the producer's end due to dash. Unfair trade practices, wide range of goods, standard quality goods, volume of production. So consumers face various problems. நிறைய ப்ராப்ளம் வாங்குறாங்க. ஸோ இதில் எத்தனை ஆப்ஷன்ஸ் இல்லையும் விச் இஸ் ரைட் ஆன்சர்? அன்ஃபேர் ட்ரேட் ப்ராக்டிசஸ். அன்ஃபேர், சரியில்லாத ஒரு ட்ரேட் ப்ராக்டிசஸ் தான் நம்மளுக்கு பிடிக்க மாட்டேங்குது. Third one, consumers must be provided with adequate information about a product to make dash. Okay, so the options are investment in production, decision in sale of goods, credit purchase of goods, decision in purchase of goods. So the answer is decision in purchase of goods. Decision, first என்ன goods வாங்கணும் அப்படின்னு first of all நம்ம என்ன பண்ணணும், decide பண்ணிக்கணும். Fourth question, the system of consumer codes at the national, state and district levels looking into consumers' grievances against unfair trade practices of businessmen and providing necessary compensation is called dash. 3-tier system, 1-tier system, 2-tier system, 4-tier system. So the answer is 3-tier system. Fine children? All right. The fifth one, mixing other extraneous material of inferior quality with a superior quality material is called dash. சரி, ஒரு inferior quality கூட superior quality மிக்ஸ் பண்ணுறது என்னது? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மஞ்சள் தூள் எடுத்துக்கோங்களேன், டர்மரிக் ஆர் சில்லி பவுடர் ஒரு சாம்பார் பவுடர், வாட் எவர் இட் மே பி. நிஜமான மஞ்சளும் வச்சுருப்பாங்க, அது நடுவில் கொஞ்சம் வேஸ்ட்டு இன்ஃபீரியர் குவாலிட்டியும் வச்சுருப்பாங்க. அதுக்கு பேர் இந்த கலப்படம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான் மெயினாக. அது என்ன வேணால் மெடிசின்ஸில் இருக்கலாம், ஒரு சாப்பிட்ற ஃபுட்டில் இருக்கலாம், எனிதிங்லேயும்
குட் குவாலிட்டியோடு சேர்ந்து கொஞ்சம் கம்மியான குவாலிட்டியை வச்சுக்கிறது பேர் என்ன? ஆப்ஷன் ஏ பியூரிஃபிகேஷன், அடல்டரேஷன், ரிஃபைன்மெண்ட், ஆல்டரேஷன். ஸோ இதுக்கு பேர் அடல்டரேஷன், கலப்படம். ஒரு நல்ல பொருளோட கலப்படம் பண்ணுறதுக்கு பேர் அடல்டரேஷன். ஃபைன் சில்ட்ரன், மூவிங் ஆன் டு fill in the blanks. A setup where two or more parties engage in dash of goods, services and information is called a market. Is a market an exchange. A setup where two or more parties engage in exchange of goods, kudukkal vangal, trading. Second one, in regulated markets there is some oversight by appropriate dash authorities. Ipo government. In regulated market there is some oversight by appropriate government authorities. Third one, dash refers to a market structure in which there is a single producer or seller that has a control on the entire market. Monopoly. Monopoly refers to a market structure in which there is a single producer or seller that has a control over the entire market. Fourth one, dash statute is regarded as the Magna Carta in the field of consumer protection for checking unfair trade practices. COPRA, COPRA. The COPRA ஓட full form என்ன படிச்சிட்டிங்கன்னாக்கா the Consumer Protection Act 1986. ஸோ இது C1னாக்கா கன்சியூமரோட ஃபர்ஸ்ட் 2 letters. ப்ரொடெக்ஷனில் PR, அதுவும் COPR, Act A. Okay, so that one only answer. Fine children, moving on to match the following. First one, the Consumer Protection Act, அதோட answer 1986. Second one, the Legal Metrology Act 2009. Okay, 2009. Third one, the Bureau of Indian Standard Act 1986. Fourth one, the Essential Commodities Act 1955. Okay, all right. Now next one, moving on to fourth Roman number, consider the following statements. First one, tick the appropriate answer. Assertion. In local markets, the buyer and sellers are limited to the local region or area. And the reason is, a market is not restricted to one physical or geographical location. B is, both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. B, both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. C, if assertion is true but reason is false. D, if assertion is false but reason is true. And the answer is B, both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. Okay children, moving on to fifth Roman number, answer the following questions. What is a market? Market na enna? A setup where two or more parties engage in exchange of goods, services and information is called a market. Okay, அதாவது ரெண்டு பார்ட்டிஸ் தி எக்ஸ்சேஞ்ச், குடுக்கல் வாங்கல். செகண்ட் ஒன், டிஸ்கிரைப் கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன். Consumer protection is a group of laws enacted to protect the rights of consumers, okay, fair trade, competition and accurate information in the marketplace. Third one, list out the rights of consumers. So consumers oda rights na the 8 basic consumer rights. First enaka, the right to basic needs. Second one, the right to safety. Third one, the right to information. Fourth one, right to choose. Fifth one, the right to representation. Sixth one, the right to redress. Seventh one, the right to consumer education. Eighth one, the right of a healthy environment. So all these things are the 8 basic consumer rights. Okay. Fourth one, discuss the role of consumer courts. So now let us see the role of consumer courts. Consumer court is a special purpose court in India that deals with cases regarding consumer disputes, conflicts
and grievances. Consumer courtனாலே அங்கே என்னென்ன பிரச்சனைகள், டிஸ்பியூட்டு, கான்ஃப்ளிக்ஸு, grievances பிரச்சனைகளை பண்ணுறது. Second one, they are judiciary hearings set up by the government to protect the consumer rights. Okay, fifth one, write about the types of market and its function. On the basis of geographic location, local markets, in such a market, the buyers and sellers are limited to the local region or area. First, local market naka ulnadu and area la irukravanga. Second one, regional markets. These markets cover a wider area than local markets, like a district or a cluster of few smaller states. Local market na kuttiya சின்ன சின்ன கிராமங்கள் மட்டும் நடக்கிறது. ரீஜனல் மார்க்கெட்னாக்கா டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல், கிளஸ்டர் ஆஃப் ஸ்மால் ஸ்டேட்ஸ் ஈவன். தேர்ட் ஒன், நேஷ்னல் மார்க்கெட். திஸ் இஸ் வென் த டிமாண்ட் ஃபார் த குட்ஸ் இஸ் லிமிட்டட் டு ஒன் ஸ்பெசிஃபிக் கண்ட்ரி. இது நேஷ்னல் மார்க்கெட். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட். When the demand for the product is international and the goods are also traded internationally in bulk quantities, we call it as an international market. இது வெளிநாடுகளுக்கு குடுக்கல் வாங்கல். Second one, on the basis of time, very short period market. In this one, this is when the supply of goods is fixed and so it cannot be changed instantaneously. இது ஷார்ட் பீரியடாக இருக்கிறது, அடிக்கடி மாற்றம் வராது. Second one, short period market. The market is slightly longer than previous one. ரொம்ப குட்டியல்ல, கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது. Long period marketனாக்கா here the supply can be changed easily by scaling production. Fine. Third point is on the basis of nature of transaction. எப்படியாகும் transaction. First one is spot transaction. This is where spot transaction occur. That is, the money is paid immediately. Money on the spot, spotliye money kudukuradhu, transaction. Second one, future market. This is where the transactions are credit transaction. So credit பண்றாங்க. Fourth point is on the basis of regulation. In that one, regulated market. In such a market, there is some oversight by appropriate government authorities. Second one, unregulated market. This is an absolutely free market. Unregulated. Fifth one is on the basis of nature of competition. இங்கே வந்து 3 points இருக்குது. Monopoly, Monopolistic and Oligopoly. First one, let us see Monopoly. Monopoly refers to a market structure in which there is a single producer or seller that has a control on the entire market. Second one is Monopolistic competition. Monopolistic competition refers to a market situation in which there are large number of buyers and sellers of products. Next one is Oligopoly. Oligopoly refers to market form in which there are few sellers dealing either in homogeneous or differentiated products. Children? Now there is an activity. List out the name and price of 10 essential commodities that used in our day-to-day life. So daily use பண்ற commodity-யோட பேரு, even picture ஓட்டலாம், இல்லை you can name it. I hope all of you understood. Keep reading the lesson. Keep watching. Thank you.